Okay, ma'am. Good afternoon, everyone. Today we are going to start the next video, next topic, magnetic field intensity due to straight conductor of finite length. Okay, so before that, be safe, everyone, and take care yourself. Okay, ma'am. In the last video, we have studied how to determine the magnetic field intensity at a particular point due to infinite current carrying conductor, and we have derived the magnetic field intensity for that particular case. Now we are going to find out the magnetic field intensity due to that straight current carrying conductor for the same case, but here instead of taking infinite length, here we are considering it as a finite length. Here we are having a topic which is called as a finite length. Instead of considering the infinite current carrying conductor, here we are considering a finite current carrying conductor. Since we are considering a conductor, nothing but a current carrying conductor is nothing but a wire. So same in the similar way, the last topic how we have read, same here we'll be considering the coordinate system as a cylindrical coordinate system. But if you remember, in the last class we have taken a infinite current carrying conductor lying on z-axis from minus infinity to plus infinity, and you are considering a point P where the field is to be determined, magnetic field is to be determined. Same process here also we are considering the current carrying conductor, but instead of taking it as an infinite, that is from minus infinity to plus infinity, here we will be considering only a finite length. Let's suppose take the finite length of the conductor as we are placing here. This is the finite length of the conductor. So let the conductor limits will be from z1 to z2. Here we have considered the limits from minus infinity to plus infinity. Here since it is a finite, let the values be from z1 to z2. సో ఇక్కడ మీరు అడగచ్చు మా ఎందుకు మనం 0 నుంచి తీసుకోవటం లేదు అంటే last we'll be getting a solution why we are not taking from 0. If you are considering it is from 0, we can't say that at every time the conductor will be from 0 to at this point. The conductor may be lying above positive axis, the conductor may be lying below positive axis, or the conductor may be lying between the positive and negative but of a finite length. So we have to calculate for every case. So here we are considering a finite conductor. We are not considering from 0, we are considering at some certain height from z1 to z2. That is the case why we are considering the current carrying conductor limits will be from z1 to z2. Instead of taking 0, we are not taking 0, we are taking from at some point to at some point. This is the total length of the finite length of the conductor. So the process, the remaining process is all same. We will be considering a point here where the field is to be determined. So from origin to here the distance will be, let's suppose the distance will be r. Now in this finite conductor again we will be considering some differential length. How we are calculating for an infinite conductor? In the same way we are calculating for a finite. So we will be considering a differential length. Let the differential length will be dl. So from the current carrying conductor is I. The current carrying through this conductor is I. So here I am considering a differential length dl. At any point you can take the differential. Total length is from z1 to z2. If it is a total length of L, then the differential length will be dl. So the magnetic field intensity produced at this point due to this differential length will be again dh. The magnetic field will be dh. The same process we are continuing. So from here to here, this will be the magnetic field intensity at this point. So we know that we will be considering this one as angle theta. Do you remember this? The same process. But now let you are considering the finite length of the conductor from z1 to z2. So let from z1 to this point P, let the angle be theta 1, and from z2 to this point P, let the angle be theta 2. Have you got this now? So you are considering a differential length. In the previous case మనం రాసాం differential length నుంచి పాయింట్ P వరకు యాంగిల్ థీటా అని. సో ఇక్కడ తీసుకున్న differential length నుంచి ఇది లైన్ ఆఫ్ differential length. ఈ పాయింట్ నుంచి P ఈ దానికి మధ్య యాంగిల్ థీటా పెట్టినాం.
ఇప్పుడు Z1 నుంచి పీకి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే ఆ రెండింటికి మధ్య యాంగిల్ θ1 అనుకుంటే, Z2 నుంచి పాయింట్ పీకి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే దానికి మధ్య ఆ రెండింటికి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ θ2 అనుకుంటున్నాం అనమాట. సో ద రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ ఇస్ సేమ్. సో ఫస్ట్ ఏం కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాము, ఏం కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ, సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. సో సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ కాబట్టి మనకి ఏమేమి ఉంటాయి, రో కానీ ఆర్ కానీ. సో ఆర్, 5, Z. Now we have to find out the magnetic field intensity at this particular point. So first ఏం find out చేయాలి, యూనిట్ వెక్టర్ AR కనుక్కోవాలి. సో AR will be R bar by magnitude of R bar. మిగతా ప్రాసెస్ అంతా సేమ్. సో ఇక్కడ కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతాయి, R, 0, 0. ఇక్కడ కోఆర్డినేట్స్ ఏముంటాయి, 0, 0, Z. సో what will be the distance vector of these 2 points? R bar will be equal to R AR minus Z A Z. So magnitude of R will be root of R square plus Z square. So from this you will be getting AR is equal to R AR minus Z A Z by root of R square plus Z square. Now we know that the magnetic field intensity DH is equal to K value 1/4 pi direct గా రాసేసుకున్నాం. సో I differential length dl cross AR by 4 pi into R square, where R is the distance vector. So from this so what is the differential length for this coordinate system? A differential length is equal to, since the conductor is lying on Z axis, so A direction, Z direction, got a differential length will be equal to dz into az. మీకు లాస్ట్ వీడియో ఎలా రాసామో సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో చేస్తాము. సో డిఫరెన్షియల్ లెంత్ ప్లస్లో ఇప్పుడు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు మనం, dz az. సో I into dz az క్రాస్ వాట్ ఈస్ AR మా, R AR minus Z az by root of R square plus Z square ఇంటూ ఇక్కడ ఏముంది మనకు 4 pi R square. అగైన్ R is root of R square plus Z square again whole square. So total denominator ఇక్కడ ఏమవుతుందో సేమ్ R square plus Z square whole power 3/2 అవుతుంది. So from this we'll be getting I dz az cross R AR minus Z az by 4 pi into R square plus Z square whole power 3/2. Again ఇక్కడ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ అప్లై చేస్తే we know that ma. సో AR A5 AZ అనుకుంటే AR cross A5 will be getting AZ. Similarly A5 cross AZ will be getting AR, and AZ cross AR will be getting A5. So the cross product of AZ and AR, AZ cross AR ఏమొస్తుంది, A5 వస్తుంది. అండ్ సిమిలర్ వెక్టర్స్ యొక్క క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఏమైపోతుంది, 0. సో AZ cross AZ ఏమైపోతుంది, 0 అవుతుంది. సో దీని నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది, I dz az I R dz AZ cross AR ప్లస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం, A5, అండ్ AZ cross AZ 0 అవుతుంది. సో వి గెటింగ్ 4 pi into R square plus Z square whole power 3/2. ఇలా అన్నా చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని, AZ cross AZ 0. లేదంటే ఇంకొక పాయింట్ ఏం చెప్పచ్చు, సిన్స్ ద కండక్టర్ ఇస్ లయింగ్ ఆన్ ద Z యాక్సిస్ మీద ఉంది కాబట్టి దానివల్ల వచ్చే కాంపోనెంట్స్ అన్నీ ఏమైపోతాయి, 0 అయిపోతాయి అనుకోవచ్చు. కాబట్టి సేమ్ అదన్నా అప్లై చేసుకోవచ్చు, ఈ రూల్ అన్నా అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రమ్ దిస్ యూఆర్ బి గెటింగ్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలమో మనము లిమిట్స్. సో హెచ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు డిహెచ్. మనకు టోటల్ హెచ్ కావాలంటే డిఫరెన్సియేషన్ అటు సైడ్కి పోతే ఇంటిగ్రేషన్. ఇప్పుడు లిమిట్స్ ఏమి అంటే, ఇంతకుముందు కేసులో మనం లిమిట్స్ ఏం రాసాము, వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ద లిమిట్స్ as -∞ to +∞. బట్ ఇప్పుడు లిమిట్స్ ఏముంటాయి, Z1 నుంచి Z2. సో ద లిమిట్స్ విల్ బి ఫ్రమ్ Z1 to Z2 I R dz A5 by 4 pi into R square plus Z square whole power 3/2. In the same way, సో అప్పుడు ఎలా రాసాము ఇక్కడ కూడా అవే కాన్సెప్ట్స్ ఏమైనా అప్లై చేస్తామో. ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ ట్రయాంగిల్, ఈ డిఫరెన్షియల్ లెంత్ ట్రయాంగిల్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే, ఈ ట్రయాంగిల్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇది Z, ఇది R అనుకుంటే మనం రాసాం, ఏమని రాసాం, tan θ is equal to Z by R, or Z is equal to
r tan theta. Differentiate చేస్తే dz is equal to r secant square theta d theta. ఎక్కడైతే z ఉందో will be substituting r tan theta, wherever it is dz will be substituting r secant square theta d theta. And also limits నేమ్ చేంజ్ చేసుకున్నాం మనం ఏమని రాసాం. So we know that z is equal to r tan theta, or tan theta is equal to tan inverse of z by r. So if z equal to minus infinity, will be substituting theta is equal to tan inverse of minus infinity, that is minus pi by 2. Z is equal to plus infinity, will be substituting theta equal to pi by 2. Similarly, here we are having two, one is z1, one is z2. z1 to point p angle ఏముంది theta 1 ఉంది, z2 నుంచి point p angle ఏముంది theta 2 ఉంది. So here we can write it as z1 equal to r tan theta 1. సో అప్పుడేమని రాసుకోవచ్చు మనము. So tan theta 1 is equal to z1 by r, or theta 1 is equal to tan inverse of z1 by r. Similarly, you can write it as z2 is equal to r tan theta 2, or you can write it as theta 2 is equal to tan inverse of z2 by r. So now instead of z1 and r, you can substitute the limits as theta 1 and theta 2. So from this you can write it as theta 1 to theta 2 I r dz a5 by 4 pi into r square plus z square whole power 3 by 2. So theta 1, here theta 1 value will be tan inverse of z1 by r, and theta 2 value will be tan inverse of z2 by r. So here we are considering the limits will be from theta 1 to theta 2. So ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనం, in the place of dz substitute the value of r secant square theta d theta, in the place of z substitute the value of r tan theta. The same process. So now we'll be writing it as, so h is equal to integration limits from theta 1 to theta 2 I, same again we'll write the same expression, r dz a5 by 4 pi into r square plus z square whole power 3. Now substitute the values. So limits theta 1 to theta 2 I r, instead of dz substitute it as r secant square theta d theta a5 by 4 pi into r square plus, instead of z substitute r tan theta, z square part ఏమొస్తుంది r square tan square theta whole power 3 by 2. So the same process, theta 1 to theta 2. So I r square secant square theta d theta a5 by 4 pi into, so r square common is the r square power 3 by 2, and 1 plus tan square theta power 3 by 2. 1 plus tan square theta is secant square theta power 3 by 2. Square square cancel, you'll be getting secant cube theta into, here you'll be getting square square cancel r cube 4 pi. So in the numerator you're having r square, in the denominator you're having r cube. So if we get cancelled, 1 r will be remaining, secant square theta, secant cube theta 1. So from that we'll be getting theta 1 to theta 2 I by 4 pi. So here you are having 1 r, so r 1 by secant theta d theta a5. So if you take out the common I by 4 pi r, theta 1 to theta 2, 1 by secant theta is cos theta, so cos theta d theta a5. The same process, but the limits, instead of getting minus infinity to plus infinity, there minus pi by 2 pi by 2, here we are substituting theta 1 to theta 2. So cos theta integration, that will be sin theta, so I by 4 pi r sin theta, limits will be from theta 1 to theta 2 a5, or you can write it as I by 4 pi r sin theta 2 minus sin theta 1 to a5. So this is the magnetic field intensity due to a finite conductor. So units will be same, ampere per meter.
This is how to find out the magnetic field intensity at a particular point due to a finite current carrying conductor. In the last video, we have seen the infinite current carrying conductor. This is the finite current carrying conductor. Now, what will be the angles? Means, see, we already have written that the angle theta 1 will be tan inverse of Z1 by R. Theta 2 will be tan inverse of Z2 by R. So the angles will be, when will be the angles positive, when will be the angles negative means, see, if the conductor is lying, if the point P is here, if the conductor is lying above the point P, then both the angles will be here, from here it will be theta 1, from here it will be theta 2, so both angles will be positive. So the theta 1 and theta 2 angles will be positive. If the conductor is lying below the point P, so from here theta 1, from here theta 2, theta 1 and from this is theta 2, both are lying below point P, that is negative, then here the angle should be getting Z1 value will be negative, Z2 value will be negative, so then you will be getting the values as, so here Z1 will be negative since it is lying on the negative Z axis. Z2 value will also will be negative since it is lying along the negative Z axis. So here the angles theta 1 comma theta 2 will be negative. If the conductor is lying above point P, the angles theta 1 comma theta 2 will be positive. If the conductor is lying on both the planes, half of the conductor is lying above point P, not half, some portion of the conductor is lying above point P and some portion of the conductor is lying above. So here this angle will be some theta 1 and let this angle be some theta 2, or else let this angle be theta 1, let this angle be theta 2. Then one angle will be positive, one angle will be negative, or one angle will be negative, another angle will be positive. It depends what we are taking. If we take this one as Z1, Z2, or if we can take this one as Z1 or Z2, or if we can take this one as theta 1, theta 2, or theta 1, theta 2. So the angles will be positive if the finite conductor lying above the point P, that is on the positive axis. If the finite conductor is lying on the negative axis, then its values will be negative. If the conductor is lying on both the axes, positive, some portion on the positive and some portion on the negative, then the angles will be both positive and negative. If the conductor is lying from the origin either to positive, then one angle will be 0 and another angle will be, you'll be getting some positive value, since here Z1 angle will be 0. So we are writing it as theta 1 is equal to tan inverse of Z1 by R. So if the limits Z1 to Z2, Z1 is 0, so tan inverse of 0 will be 0. If the conductor is lying below negative axis from 0, again one limit will be 0, another one will be getting the value. So this is how the angles will be. Either the angles may be positive if the conductor is lying on the positive axis. The angles may be negative if the conductor is lying below the positive, that is in the negative axis, on the negative axis, or the angles may be positive and negative if these are lying on the positive axis and some portion on the negative axis, and one angle may be 0 if we are considering the finite conductor from origin, and the other angle may be positive if it is lying on the positive axis and maybe on the negative if it is lying on the negative axis. So this is how to find out the magnetic field intensity for a finite conductor. సో ద ప్రాసెస్ అయితే అంతా సేమ్, దానిలాగానే అంతా అదే ప్రాసెస్ తీసుకుంటాం. బట్ లిమిట్స్ తీసుకునేటప్పుడు -∞ నుంచి +∞ దగ్గర లిమిట్స్ తీసుకునేటప్పుడు మనం అక్కడ -π/2 టు π/2 రాసాము. సో బట్ ఇక్కడ మనం రెండు ఫైనైట్ అంటున్నాం కాబట్టి 2 లిమిట్స్ మనకు తెలుసు. ఒకటి Z1 అనుకుంటున్నాం, ఇంకొకటి Z2 అనుకుంటున్నాం. అదొకటి కన్సిడర్ చేసుకుంటే దాని నుంచి tan θ = Z/R నుంచి θ =
ఈ కేసులో theta is equal to z is equal to r tan theta నుంచి theta is equal to tan inverse of z by r లో ఒకటి z1 అనుకుంటాం, ఒకటి z2. కాబట్టి విల్ బి గెటింగ్ 2 angles θ1 θ2. మిగతా ప్రాసెస్ అంతా కూడా సేమ్ సైన్ థీటా థీటా మనకు π/2 మైనస్ π/2 ఉండేది, ఇప్పుడు θ1 θ2 ఉందంటే ఈ యాంగిల్స్ యొక్క వాల్యూస్ ఎంత అనేది ఈ దాని నుంచి మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ z1 by r tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ z2 by r. z1 వాల్యూ పాజిటివ్ ఉంటే θ1 పాజిటివ్ వస్తుంది, z2 వాల్యూ నెగిటివ్ ఉంటే θ2 వాల్యూ నెగిటివ్ వస్తుంది. z1 z2 వాల్యూస్ దేని ఈ θ1 θ2 వాల్యూస్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి, ఇక్కడ z1 z2 మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఒక్కటే చేంజ్ అన్నమాట. దిస్ ఈస్ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద magnetic field intensity for a finite